Akala mo, Photoshop lang kaya magtanggal ng background. Wait ka lang, kasi sa MS Word mismo, kaya yan. Yep, walang editing app, walang Canva, walang AI, walang Photoshop, MS Word lang. Ganito gawin mo. Insert mo muna yung picture mo. Halimbawa, itong cut. Resize natin. Dapat nakaselect ang picture. Click mo lang yan. Punta ka sa picture format. I-click mo lang itong magic button na remove background. Yung may shade na pink, yan ang tatanggalin niya. Pero teka, minsan may parts na nadadamay. Click mo lang yung mark areas to remove. Click mo lang yung part na nadamay. Pag okay na, click mo lang keep changes. And yes, automatic tatanggalin ni Word yung background. Parang AI editor pero nasa MS Word lang. Perfect pang ID picture, thumbnails, school projects, presentation at content creation. Comment cut para makuha mo yung practice photo template na pwede mong sabayan habang nanonood ng tutorial. Follow for more!